Abantu be Canada, the Amara Girls Initiative nateba kutegekedde olukungana oluyitibwa the Global Conference on Girl Child Empowerment olw'omwaka 2025 olugenda okubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okusatu 2025 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall esangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario M9W 7A era nga lujja kutambulira wansi w'omulamwa ogugamba nti okusitula omwana ow'obuwala olw'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu twegatteko mu nteekateeka eno nga weewandiisa n'okufuna tike ku $6 zokeza Canada eri abo abagenda okwolesa, $4 eri abo abanava mu mawanga ag'ebweru, $3 eri ba international student, $2 eri abayizi abava mu Canada, ssaako ne $15 ez'abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola okuba ku +147 oba okyalireko ekibanja kyaffe ku www.theamaragirls.org n'olwekyo mujje tukwatire wamu okusitula omwana ow'obuwala. Mpulira naatera okugula emmotoka. Sabadduka ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko. Bino bikola bitya? Gwe, Sabadduka yaguze emmotoka. Sabadduka sente wazijjeewo. Shusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku All Access Studios ku headquarter za Code Base ku Bulabira Road, Najera. Yes, nyongero babuuzaako mwebale kubeera nga kwe muli mutulaba mutuwuliriza. It means a lot. Thanks for the support. And today I'm joined by Pretty GLO. Hello. How are you? I'm okay. Obulamu bugamba butya? Pretty GLO. Pretty GLO nsooka omulaba I think around 2011, 2012. She was bummy. She was juicy. Nga, you know, she's those ladies that made headlines. What do you yimba n'okuyimba? Ne kuyimba wakulimu bya ddala oba wali weekweseemu kuyisaawo bibyo? Music mwagala. It's part of me. Naye bwe nali ntandika saakitwala nti it was a serious career. Nze nali nyimba buyimbi kuba nali nnyomera. Nga weetegera mu music? Tekwali kwetega as such. Naye nali kyenkola nali nkinyomera naye nali siri focused in business. Soko buze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Hello, mugamba mutya abalabi baffe, muli mutya eyo gye tuli naffe twabaagala nnyo. Pretty GLO ng'emanya osobola okumpita Gloria the Living Testimony okusinziira byempiseemu. Yeah, be carrying the weight of the name. Yeah. Kati you're no longer Pretty GLO? You're Gloria. You can call me Gloria the Living Testimony or Pretty GLO Music. Okay, so why do you call yourself Gloria the Living Testimony? One, why I call Gloria the Living Testimony, I prefer now to clear my name as Gloria. Kuba basinga tebakitegere ekya GLO. Abamu bampita na Pretty Girl, naye nga kiri Gloria. So I prefer the clearing of the air about my name, simplicity of the name, and then the testimony, the living testimony, probably because I have a testimony to tell. Yeah. Okay. I think mmadengenda kubuuza ebibuuzo bingi nnyo eri yonna. But let us dive into the testimony. What is your testimony? My testimony is, I think
I'm one of the people who have suffered with addiction of drugs, and I've seen worse hell, and I thank God that I'm overcoming day by day. Yeah, that's my big testimony that I Pretty have. GLO, because omuntu kati ndowooza right now gwenda ba Claude, you remember Pidson, Yeah. all those guys. Around 2012, 13, 14, 15, 16, mweba wala abaliko mu kibuga wano. Nga you literally appear in red paper every day for having a new car, for having a new guy, for taking trips out of the country. We are some of the people who did those stories on you. Oyinza okuba tokyanzijukira bulungi okitegeera. But like from Ngamuja Silk, those parties, you know, those what we got tezali nga keze nga zine chikundi ekiwanvu beziti. Ngamuzambala. Your company had you. Who was that other girl? Doreen Kabarebe. Fie. Clay yona ali Dubai. Eliani yaliko nammwe. Okay. But Clay now got married. Yeah. I think she even has a child. Yeah, sure. So she's doing well. Then also Doreen Kabarebe left. Yeah. Liane is also running her business. So what happened? How did things go bad for you? Like, kuba nagenda olaba naddamu olaba bebali boogera cute kaye nga bagamba oli mukyala wa cute kaye. Kyali kituufu ekyo? Ayo sijja gendayo nnyo wabula okuclearinga air. Nja kutwala omukisa okwebaza cute kaye kubanga menta wange ate nga mukwano gwange, family friend wange, nkuziza mu music era yeyanyingiza music yeyampa erinnya lya Pretty GLO. Hey. So ebirala yeyalikuwa. Okay. So where did you go off the line? Wavadde kuleerwe? Because from this glamorous girl you are, ng'olina amabiina go bihipsi wenna ojjukira, you know what I'm talking about. Kwebiri naye singa luli wali muntu mulala munnyo ebiragaragara era bikubye. N'okula nkuze. Okukulako kwandibadde awo naye because kati wadde okoze at least olaba ofaanana nti akasente weekali akatinitini. So wandibadde nga, you know, ebizibu byavaawa. Kale wawe naviirako ku line nti nakola wrong turn ey'okuyiga drugs. Drugs ezo oziyiga otya? I need to know, like, there is a day I was with someone, you may not say the names, because what I want from your story is for someone out there to understand. Yes. Yesterday nadde nina omwami gwe njogera naye Alpha wa first class photography. Ngamba, please try to host someone agenda okwogera ku drugs. Ziri emakindi awo. Olaba ku latitude. Yes. Kati va ku latitude waliwo awo ng'ekibirabira yadda nnyinnyonnyola. Abazadde aba old money mu makindi bagenze bafa ne balekera abaana ebintu. Kati omuntu akeera ku makya nga omwezi akunganya 36 million oba omutwalo gwa $1 mu rent nga talina kyagukolamu, ne batandika parties, ne batandika next are the drugs, and slowly someone goes off. So I want for you, Pretty GLO, otubuulire what particular incident happened that got you having your first sniff or your first sip and to where we are today. Ndowooza nja kutandikira ddala ku lunaku lwe nasooka okutestinga this drug. It was my birthday. Then birthday yange ngewedde the next morning because nalina emikwano gyange, nalina team yange management at that time bali bankoledde birthday party. It was a good time. So the next morning, but before that, I was going through a family problem. But my friends stood, my fans stood with me, my producers. Yeah, my closest stood with me. Though emikwano egimu gyagenda by that time, I was going through a depression. I was going through a whole kind of process. Yeah, so the next morning, a friend tells me
tugende nkuweemu another a party nantwala and that's how I started kati smoking the yakutwala first eyo smoke. mwali smoking a weed. It was weed. Natandika nga munywanga weed, but I thought it was weed, like high grade. Then smoking. Then after 3 days, nagenda okulaba nga ndi week, ndi mulwadde naye nga mugamba nga mpulira bubi, but nga ngamba jja tugende nga ntwala. Nenywamu bwe mmala okunywamu nentereera, and that's how I came. Kutandika okwebuuza kiki nate kyenaguddemu kuba saasooka bitegeererawo. And that the drug was cocaine, heroin. So heroin eyo nga bagikwata ne bagiteeka mu weed, the powder, so ne bazinga. You can't realize. So no smoking. Yes. Because waliyo weed ono wa bulijjo. Yes. N'obupaaka obwo bwe bateekako bantu batambula nabo akapapula ka brown. Yes. So oli akasikayo n'ayisaako baati olugalo oba olulimi n'ateekamu baati n'azinga nga kasigala. Kati bano mu kuzinga baateekangamu ne gundi ne cocaine. Yes. Oba heroin. Ekyo actually abaana bangi balina okyegendereza kuba abaana basinga bafuuse victims of heroin addiction oba cocaine. Abamu nga tebamanyi nga balowooza bali asika weed naye nga baana beetaaga okwegendereza okukozesa ebiragalalagala kubanga abasinga okunoonya ssente bo beekolera byabwe. And ate eri tezanya teina gwetya tetya mugagga yadde oba oli famous obaani ekudruginga down. So just tubeere beegenderezamu okwo. So this is which year? That was 2016. So kati n'otandika mpola. So because of the mixture engeri gye baatekamu heroin, when you felt weak, oli mukwano gwo n'agamba nti n'okomawo onyweko. Kati mu kuddayo okunywako. Nakikola like 3 times. Kati bode nebeera nga edemandinga. Ebyo nasaabitegeera. Actually, saakitegeera paka ndowooza omwaka oguwedde. Last year? That's when nategeera kati kyendimu nti ndi kufighting addiction ebyaddala. So you've been under this for all these years? For all these years I've been battling something kyesimanyi. Busirise abantu bangi babatolinga ebintu bingi naye ekyo kituyamba ate n'okulaba engeri gye tuyinza okuwa obuyambi eri abo abalala abatanabakigwamu oba abo abakiyitamu nga tebakitegeera. Nga nze kubanga it has been 12 years nga ndi mu kubatolinga something. Wow. So now how did you get to know nti this is exactly what the problem is? After waliwo woyita mu kintu emirundi mingi nomala n'okitegeera katugamba oyinza okuba ng'oli mulwadde nga sukaali oba pressure naye because of the battle gy'oyitamu ng'obatolinga ekirwadde ekyo omala n'ogetinga used n'omanya nti kati bw'aba nkute sukaali nyina kola kino so I found a solution after realizing and after accepting that it's a disease, it's a mental health problem. No. What I was trying to say is, how did you know that now what you're dealing with is a mixture of weed and heroin? Oba wakitegeera luli? Luli nakitegeera kubanga nagenda nga graduatinga mu nkozesa yaakyo. Kati nga mmaze ogenda nga ntegeera ebifo ebyo gye babitundira. Okay. Let us go like this, Pretty Glo. So you began with weed, plain weed. Yes. Nenga bataddemu heroin, cocaine. Nga tomanyi. That's powder. That inside there. So then from here you got the urge that njagala mbeere nga nywa. So the next level you moved to was what? The next level waliwo kye bayita crack cocaine. Crack cocaine abeera atya? Abeera kati in form of powder naye bamufumba in form of powder n'akolamu a stone. Sikitegedde. N'akola solid okuva mu powder. N'afuuka ng'ejjinja. Bamufumba n'akola ejjinja. Bwe buno ebateekamu ku test tube. Yes. Ne bakafumba. Kulinga ice,
bwe bayita ice kati ako kakonsuming oti onuna kanune balina era engeri gye babikozesaamu balina engeri gye babikozesa. No, because why I'm asking you these questions, that you see Pretty Glow when you come, we want someone else alieri afune picture oba muzadde oba mwana ategeere that now this looks like this, this is how it is used, because tulina abazadde bangi abagamba omwana yatandika wano ng'asaaga alina obuntu bwagaayagaaya bwakolakola nga tulowooza oba biki oba okitegeera. So they have a picture that if I see my boy, if I see my girl, if I see my husband, my wife doing this, I have a picture of maybe this could be it. So this ice is consumed how? The crack cocaine is consumed ofuna needle empiso, then n'ogiteekako silver, buno bakozesanga bu silver plates bwe basaanikiramu emmere, then ne babuteeka kungulu ku mpiso okwo ne bakubamu obutuli ne bakwata sigala ash ne bateeka kungulu ne batuuzaako akayinja and you inhale it. Kati abamu baze beekuba bwekubi mu mpiso. Yeah, so kisinziira buli omu alina engeri gy'abikozesaamu naye nga it's cocaine, it's white. Abatulaba, you're going to forgive my ignorance, including you, Pretty Glow, you're going to forgive my ignorance. I want us to first flash back a bit. So you get this stone, you get a silver plate, ne bagikubamu obutuli n'empiso. Silver foil, yes. Ne bagikubamu obutuli n'empiso. Then no smoking, ngeno wansi obugumya. Yes. Oh, wow. Okay, so you leave crack cocaine, then you move to which next? Kubanga bitambula nti bw'oba ng'okozeseera ebintu ebyo ogenda kumaliriza ng'osmokinze buli kimu ekiri around. So kati muno mu bismoking bw'oba ebikozesebwa mulimu kinaki? Byebyo byokka, it's just cocaine. White cocaine gwe bafumba ne bafunamu crack. So kitegeeza oba ng'okozesa obeera osobola okuba ng'okozesa cocaine ne heroin ng'obikozesa double. Oh, yes. Okay. So how do you feel? Just paint for us a picture. When you use this thing, ekuleetera ki? Painting a picture. Do you feel like you're horny? Do you feel like you're tipsy? Do you feel like you're happy? You feel like the world is yours? Oba obeera nga ali drunk nti olaba ensi nga yeetooloola? You just stop thinking. Oh. You stop thinking, then and you nope. You just enjoy the height with a nope. Yeah, I think those are just a better. Obeera mu nsi yo. Obeera nga avuddeko. Byonna ebibadde bikutawaanya tudda mu birowoozaako. Yeah. So to bring people up to speed abatulaba, Pretty Glow, this sweet, okay, formerly sweet, I don't know if you're still sweet, because you were so pretty those days. She was pretty, she was caviar. Seranga betuba tu rankinga ku Red Pepper biseera ebyo Uganda's most caviar girls nga tayinza butajja. Batugamba you were watery. I don't know if that was true. Waliwo yawandikako olumusitole mu Red Pepper. Ne mubuuza mukama wange, watery, what exactly do you mean? Nangamba, I'll tell you one day. So she was the glamour. She was that girl those days. Then she had family issues that really broke her. Of course, when she got family issues, she says some of her friends left, some of her people were no longer there. So one fateful day after her birthday, mukwano gwe omu yali mulenzi yali muwala. Namugamba jangu tugezeeko wano ndowooza ng'alaba Pretty Glow oli owuwe gw'amanyi takyali ono. Yagezaako okunoonya ekiyinza okunziza mu mood naye lwakuba nti already yali addicted ate nange saakimanyi ali takyasobola kinkweka nga nina okubeera naye for over a good time olw'okuba kye nali mpitamu. So yeah. So when you find out that now you're doing
heroin or cocaine? Because now, Lodi Charlie, before you officially now understand, okay, how do you find out that now I'm doing cocaine or heroin? And what was your reaction? When I went to the ghetto, sasa okategeerwa nga bwe nkugambye nti nanywa n'enywa enjaga then nze nga mmanyi ndi kunywa weed then after time olw'okuba ndi social a bit so bwe nagenda the next time to get the dose ze nakkirira ne ngenda mu ghetto negenderayo cause I'm a freestyler I just move anywhere negenderayo bwe natuukayo nalaba substance ndala and I was eager to know nentuula ne bampa. That's how I started smoking it in a different way. Yeah. Nentuula ne bampa nebinywa. Nonfuka happy. Nenfuka happy. Relaxed. So did you ever notice like your life is going off the line? I didn't notice at first. Naye omutima gwankubangamu ne ngamba oba bikyate bino byendiko. Naye olw'okuba cocaine nalinga nti mumanyi nti nalinga mulaba mu movies nga I have an idea. Naye kati engeri bano gye baabinywanga kubanga teyali sniff saabinywako nga sniff ate nali manyi cocaine bamusniffinga so saakitwala nnyo serious nti ku cocaine naye after time nga ntandise obitegeera nga njagala okubivaamu naye nga simanyi kyakola njagala obbireka omubiri mpulira bubi gumanja and I had to feed the addiction. So these friends of yours, the producers, the what, nobody cared to know exactly what you were going through at the time. Most of my producers, my writers have cared to know. Ekyo siyinza balimbira, they have tried. I even saw once omwe yakiyitamu nga tanafuuka famous by that time naye era nga bwe nkugambye nti saabitegeera paka omwaka oguwedde nange nali nkyagezaako bifiguring out nali nalabako omwe akiyitamu ng'era akiŋŋamba naye saakitegeera paka era amaze nange okiyitamu nti ebiseera ebisinga tusooka kwekoona ne tujjukira okubuuka. But in between there you got pregnant. Yeah, I have a kid of 7 years. Yeah, just during that process of addiction. Yeah, that process. So you fell in love? I fell in love as in like any other normal person. Nga bw'azaala omwana. Yeah, byabaawo nga nkiyitamu. Tata omwana naye yali the same line. So this thing didn't disturb you during the pregnancy? Not really. I wasn't disturbed at all. Lwakuba nti n'omwana yazaalibwa nga alinamu obuzibu mu breathing ye. Yeah. Naye nga nakiyitamu mukumegana nakyo. So you lost everything literally. Yeah, I lost and you everything. were comfortable with it. Yeah, I got comfortable kubanga era nali ndabanga ne Westergate nga comfortable. Naye ekirungi ky'okwezuula nti bw'ozuula ekizibu. Then that's how you come to acceptance. Nogamba kati ebyo byabaawo, what can I do now? What next? Yeah. So when did you accept that there is a problem? I accepted last year. And what made you accept? What made me accept, after I'd gone to rehab like 8 times. You went to rehab 8 times? Yeah. Who was sponsoring your rehab? Different people were sponsoring me. Okay, and all this time you went to rehab, you never noticed like there's a problem? I was in denial. Denial ekuleetera okulowooza nti maybe okay. Waliwo abakuleetedde okutuuka ku kizibu ekyo. Tokkiriza nti ekizibu kyabaddewo. You don't tokkiriza nti you were the problem. Yes. Obeera olowooza someone. Kati nga kyenkugambye nti I always insisted on ekyambaako the family problem I got. Nembeera nga ntunuulira mikwano gyange abanvaamu. Nembeera nga nfokasinze ku bintu ate ebitali bya makulu. Kubanga ekyo nandibadde nkitegeera nti okay kibaddewo, what can I do? Naye nze nasigala nfokasinze nga ndi kurelyinga ku painful the experience gye nali mpiseemu. I was betrayed. Yeah. People don't like me. True. Then ne ndaba gundi media
nayo nga woogimanyi nayo yankuba nnyo kubanga ebyabaawo tebyali kunze naye byonna babiteeka kunze so yankuba nnyo media kati nensigala nga ndi mufiya nga ntya abantu mikwano gyange njitya sikyamanyani mukwano gwange kugamba I was betrayed nga mpulira ndi surrounded n'abantu kati besitakyategeera nensalawo okubanze yeah, and that's how I ended up with this thing. Yeah. Bw'ogamba nti ebyabaawo nga bablaminga cause what happened? Byo sigenda biddamu nnyo kubanga byaggwa tewali na nsonga lwaki mbiddamu nnyo but nga bw'olaba nti waliwo crisis mu bulamu eyinza okutuukako nga muli babiri oba mwenna ne mugifuna naye gwe n'osobola ogiyitamu ate omulala n'atagiyitamu oba tugambe heartbreak ne bamenya omutima nze ne sitasobola kukiyitamu ate gwe n'okiyitamu so it depends on how it hits you hard so it hit me hard sagala olumu nakuddamu byogerako but I thank God nti byaggwa yeah so osobola okubanga obiyitamu but 8 times in rehab yeah 8 times that is pretty a long time. yeah so when That's 8 times of a space of every year I appeared in rehab. Then I think it was twice that I appeared in rehab, twice a year. So when I took a cycle nenjikowa bukoyi nga bulwemba mu rehab mbiddamu kubanga navanga mu rehab nga nkomezaawo omubiri I'm looking good oba olumu ovuddeyo ngeze nnyo kati ate mpulira sikyefiiringa abagamba ogeze nnyo look bad what kugamba nobeera nga oli nobeera confused noga oba nkole kika ngende nywemu ate kati ensalimu katono ate era noddamu nofuuka bisala omubiri definitely ensonga lwaki nabeeranga mutono nnyo bwentyo kubanga tekyatuwanga n'appetite kulya mmere yeah. So when you accept maybe omuntu muyitiremu how is life in rehab? Life in rehab era babeeranga gwe batadde mu kkomera kubanga babeeranga abakutereseeyo kuterekayo buteresi nti oleme ku accessinga kino ekibadde ekizibu the drugs or the beer whatsoever alcohol naye nga nti ekizibu ekyo nti okuterekayo balinga gwe bakasuse mu kaduukulu ng'ate tosabye buyambi ojja kulwana ng'ogamba tolina musango bakutaddeyo fe obwerere naye singa omuntu abanga yeesabidde obuyambi nagamba nanga I need help munyambe muntwale mu rehab kitegeeza omuntu oyagala just kufuna rest a peace of mind akakkane addemu a refreshing naye ebiseera ebisinga nti abaana abasinga batwala mu rehab nga tebannaba kwetaaga buyambi But they've not yet accepted. yes nga bakyali mu denial so that is what happened emirundi gyonna gye bantwalangayo tebantwalangayo nti nalinga njagala eva nali ngamba kankikolere ono kankikolere gundi oba nanspendigiddeko sente nyingi kamale gabeerayo novayo nopitandika but after a while wenakowazi cycles nga ndaba emyaka mingi gyemaze nga nyonoona neŋŋamba naye ekintu tosobola kiyiza nayo kintu kirala and I was nentandika ogenda ku internet nensakiikanga nenoonya testimonies z'abantu ndaba oba waliwo abaahiiringa bampa essuubi neŋŋamba what can I do nange neŋŋamba last year I spent 1 year and a half and 5 months nga ndi sober without using anything and I never went to rehab I just went home nentandika okusaba those are the steps I took nentandika okusaba I began a spiritual life I awakened my spiritual life fasting yeah nagenda okulaba nga nkiyiseemu bwentyo so the first line of defense is accepting. Yes. The moment abantu abali eyo the moment era you know I'm a psychologist so we always strive so much to make sure anti patient wo akkiriza that there is a problem and it's one of the issues we are having with one of the female musicians she has addiction problems but she has not yet accepted
that she has addiction problems. So that is where the problem is. But every time kasitokiriza nti nina ekizibu no seeking a help, kibeera kigenda kwanguwa. So last year you accepted to get help. Yeah, I was willing. Yeah, nemanya nti kati life yange efuuse unmanageable kye nali ndowooza nti nkyasobola okimanaginga. Nagenda okulaba nga sikyasobola kimanaginga. Ningamba what can I do? Nenkiteeka mu mikono gya Mukama ningamba God, just help me. Kuba nali ndaba nga buli kimu nkikoze. Abantu bakoze buli kimu. Bonoonye sente nyingi kunze. Butuufu nga ndaba tewakyali magenda naye that was my last resort. After nenyingira waliwo gundi NGO bagiyita 12-step program gye nayingira era eri mu testimonial ey'abo abantu abawonye. Yeah. So gye nayingira and it has helped me so much. Nabo bakusomesa muddizibwamu amaanyi mufuna opportunities mpola mpola bwe mutyo. Yeah, so when you see others testifying that they are well, nate nobaako naawe ne boolabako nange era nina bendabyeko ebyaddala. Nomanya nti it's Manya possible. nti kisoboka kino ekintu. So you've been with fear in the same The same what? rehab. No, actually, I relapsed a bit then because my heart eyagala nnyo okuyamba omuntu omulala akiyitamu kubanga nze kyenpiseemu okusinga nze kyemmanyi sandikyagadde kulaba muntu mulala yena nga akiyitamu because I know the pain that it carries okulaba munno oba omuntu yenna ng'ayitamu kye nayitamu. Yeah, so my heart lies there nti bwe ndaba omulala yenna akiyitamu nwana nnyo ndabe engeri gye nsobola okuyimirira naye. Kati gwe wayimirira ne fear. Yeah, I've always done that as she has always stood by me. So you're the one who pushed her into accepting there is a problem. Did she accept for starters? For starters, it was her willingness. Oh. Yeah, for Yakkiriza. starters. Yeah, but era okubaako n'omuntu gw'osobola okurelayingira on nakyo kikola amakulu. Akusindiikiriza asobola okuzzaamu essuubi. Ate ng'olaba okiyitamu naye oba nga naye akiyiseemu kirina engeri gye kikuwa comfort n'omanya nti siri nzekka. Yeah. Okay. This is a good story. So you accepted Jesus Christ as your personal savior. From way back, I've been a Christian. I've been raised from a Christian family. Ngamba okulokoka. Walokoka? Okulokoka nalokoka dda actually n'okuyingira nze mu kuyimba. Nasookera mu church kuba nze kuva dda era ndi muyimbi wa church. So nti lwakuba ffeemu erina engeri erina ekintu kyekola but yeah kuva dda ndi mwana mulokole era nkulidde mu church. Okay. I'm happy to see you like this. I've been hearing stories of you. They've really not been good. We saw a picture of you some time back. Nga olinga omulalu. Oba wali ku hamu awo. You know, we've seen some of our celebrities. Fekati abali mu media tulina challenge em. Nti we see you guys this other side. Abantu gye batatera kulaba. Yensonga ki oluusi bw'ovaayo n'ogamba omuyimbi oyo nedda biki abantu bawakana nnyo kuba bo bamulaba ku stage. Bo bamulaba ayimba. Naye for us we get a chance to sit down with you guys, have lunch, joke around, you know, and all those things. So when I saw that picture of you, omutima gwange ne gugwamu. I actually called two of my former workmates. Ne mbabuuza, where did things go wrong for this girl? What happened? Now everybody couldn't quite place where the problem came from. But at least otugamba nti you had family issues that pushed you into, you know, all this. And but then after having all that pain and know what, we couldn't help you. Somehow nobody knows how to get to you until he called me.
that I would like this girl to come and tell you her story. Abalala abali basobola okuyigirako oba okubaako, era mbadde surprised benkulabye. I was like, wow, is this even for real? So I'm happy that at least you're back on your feet. You've said it's now 1 year and 5 months. Yeah. You don't test anything. Not at all. Only that kyenasooka okwagala kwe kulaba if I can stand in the society kati nti nsobola okuyimirira mu bantu ababinywa nga bakozesa nze n'embeera nga siri bothered kubanga ekyo kyekyasooka okubawo nti ate nali nina okwesalako emikwano gyonna gye wali okoze eri ate nga abamu nali mbeetaaga ate nga nabo baali abamu banneetaaga maybe they also needed healing nabo baalina step to take so kya affectinganga nti nalina obeesalako so nagezangako okulwana nga njagala ndabe kiki kyenyinza okukola nga negezaako okwetestinga okulaba oba nsobola. I've tried so many times. He's my witness. Oyo yandabye emirundi mingi nga I've relapsed. Nandaba leero nga nteredde tusinza then the next time nandaba nga era simwekwekangako ne bwe mba mu mbeera ki. He's my obi amanyi kuva ku ssomero bagezezzaako nabo okukola byonna bye bakola nga ba obis okunyamba naye nti because it's a mental problem because it's a disease nti kibeera ng'omuntu akedde n'alwala omusujja temubuuza owonye n'agamba mpuliramu beta oba mponye ate next week ne mugamba ye omuntu yatugambye awonye ate nga tulaba atazzeemu bubi nnyo kitegeeza nti olumu waliwo okubanga ebeera nga steps mu recovery kitegeeza mu recovery era mulimu era okwekoona n'ogwa naye tekitegeeza nti ate weekoonya ate osigalewo kubanga obeera ofuuse strong omanya nti luli neekoona wano kitegeeza nina okwegendereza withdrawal effects. So kyesinga okwagala kubeera nti you're not taking the substances anymore. So the withdrawal effects zo nyangu. Okay, si nyangu as per se okutreatinga but at least they are manageable over time. What you need now, you need to be around people. Most times we tell people who are suffering or who have suffered from addiction and mental health challenges, you keep around people, especially people you love. There are people who can just amatunga babeerawo okudistractinga. Tibobeera mu bantu nga banyumya you're in a busy area, people are doing this. Eventually you start picking into the system. So you get distracted from wanting to go and sniff or smoke, then you're into this. Yeah? We also use that therapy for people who are going through depression and those things. Are you having sex? Sometimes it's like a cross addiction, but having sex, I won't say that, but it's normal for everyone to have sex. No, because sex is part of therapy. For me, I believe. I don't know if in the books it is, but I believe it's part of therapy because you've seen people when they have sex they cool down. Sometimes the hormones, the sexual hormones contribute, also to that. So I would advise you also have sex. Okay. Like more and more, because maybe chinzo kuyambako after, and of course you need to have sex with someone who knows how to sex. Yeah. Like someone that's going to ride you for long and you're done, you're like, and all you want to do is to lie down and sleep. Okay. Yeah. So I'm happy that at least now you're back on your feet and I hope you stay like this because you have a 7-year-old boy to look after. You stay with the boy? Yeah, I stay with the boy with my mom, but sometimes when I'm busy hustling out how to get back on my feet and I leave him with my mom in Matuga, then I come and hustle around Kampala. So what are you doing as you say, the hustle? What's your hustle? My hustle, olw'okuba nti financial
nti nafuna financial problem nti tenaba kubeera well. I keep on hustling here and there. That was the main reason as to why nabeeranga nga mbeera mu relapse all the time. Kuba nagezangako okweyimusa nga tekisoboka. Then I come out with expectations nti kasita ndi sober. Kasita sina kikubisa kyenkola ekitegeeza ngenda kuddamu I have my life back. And then the more it took, the longer it took obutatereera nga ngamba what haven't I done, as in nemaliriza nga kimazeemu amaanyi ate benneewanga bendowooza nti bandiyimiridde nange by that time ate ne babeera father. Abamu mu kiseera ekyo kinabeeweramu ate they just became father. So it disturbed me mentally. Yeah, but it's well. Now I'm getting along. I mean, like what job are you doing? Right now I'm not doing any job, but because I want to be busy, I started going to school. I went back to school for a small course. Yeah, because I want to make myself busy and yeah. You're doing which course? Counseling and guidance. Then I do the Bible study. Hey, you're doing counseling and study on the diploma. Yeah. Oh wow, that is good. You should invite us on your graduation. Surely I will. So you're being sponsored, eh? Not really, but there is a way how things work out. Yeah. Do you still want to sing? Yeah, so much. But you know, singing got you here. Yeah, it got me here, and that's why I love it so much. So you want to go back to... Much, definitely. When you get the chance? Yes. You'll go back into singing. Okay, kyenkwagadeko kimu teweekubagiza. Most people, when we get them on these interviews, banange, nze no banaye, ennaku nennuma. Oh, banaye, nsaba buyambi, but you're positive. Ebyo byonna bikola dda n'ebiggwana kaaba obuyambi nabusaba. People have done their job. So omuntu yenna asigadde okuyamba nyamba ku lulwe nga sigenze mu woowe ndaba nti I need help. Hey, Mukama gw'aba ayiseemu, but that time was also there. Yeah, but I'm glad that I have another opportunity. But at least you're studying. Olaba nti ate olimu exactly umanyi when we have people who have been through this doing the counseling jobs changuwa, because then you will understand why someone is taking forever to pick you know, during the whole addiction process than me who has not been there. Actually ekyajjawo okwekubagiza nga bw'obadde ogambye ekyajjawo okwekubagiza mu bulamu bwange nti ate kino nagenda okulaba nga nkirabye nga opportunity ekyambeerako kuba singa saakiyitamu you never know, maybe ndi kutambulira mu line oba gye nina okukola. And being it nti era ku campus nali nkoze eyo course ne sitagimaliriza because of music took over ne sitagenda ku campus ne sitamaliriza, but I thank God nti era kino kyempiseemu kintuusizza ate ku kiri kye nali kyewali olikeera. Yeah, so it's an opportunity nagirabanga nagwo gwali mukisa. Okay. A blessing in disguise. Discussion, you know, manager nti ebadde brief, but it's 40 minutes. It's already 40 minutes. So I hope people out there pick a leaf. This discussion especially goes to the parents. She may not have gone so deep into so many things that happened inside there, but Adia, you pick a few things. For example, what company are you keeping? It is very important. Abazadde, these days, parents muwana abaana sente genda mu kivulu, which is okay. But what company is your child keeping? What company is your husband keeping? What company is your sister keeping or brother? Ninayo kati bintu emu kati otandika obbira eno omubukulu. Omukazi yabeeranga nnyo ku bbaawe. Namugamba no, you're keeping the wrong friends. Kati nga tumubuuza afaaki.
kati omala tuuka eno no realizing nti omukyala abamutuufu batandika okugamba baawe, what are you doing hanging around those people? They are known for this, they are bad for this, why are you hanging around them? Because maybe agezako preventing a chintu kati nga kikyo nti one day they are going to give your husband weed, alowooza asika eno njaga yaffe eya bulijjo, kumbe bamuteereddemu heroin. Onoogenda okuddamu olaba ng'ate ebizibu ebijjirako gwo bisafaringa. Ya akubiddwa ali ku maazi, ali with the stars, banyumyamu ng'omukyala baatugaye ti ovaako. Abantu babeera akulaba gwe oli wano mu bulamu bw'ensi nga wavaako dda nga wagenda. So the company people keep. But then also most importantly, nzize nkibagamba, banaye check on your friends. Abantu omuntu ekintu kimutuukako kitinibwa ekiti, mwenna ne mumuvaamu. Omuntu agenda ogiraba ati abadde n'abantu be, temukyaliwo, munfudde ekyokusekererwa. I don't know why we don't have patience with people anymore. Guys, please check on your friends. Everybody is going to make a mistake. But we need to stand by our friends. Omulage nti ensobi ogikoze, you're going to face the consequences, but you need to pick yourself up. Betunaagenda tubaleka bwe tuti, tugenda sigala tunyumya naffe tuti omuwala yali omulungi bw'atyo, kiki ekyamutuukako? Naye ng'olaba nti kati eno she felt alone. Bakwano be bamudduseeko, family emutaddeko amaanyi, n'agamba ye nfaaki. Let me move to Mars. N'ayambala. Twakananga kulaba astronaut. Kumbe ogenda. Nga bayimbi bangi bafuuse ba victims. Abantu abangi abali mu entertainment bafuuse victims because of that. Batya okubeera judged. Bwe naayogera nti kino nkiyitamu banandowoozaako ki. So they die with that silently. Anti ate naye balala abantu abali mu celebrity life ffe tusinga obonaabona. Because somehow everybody thinks we have life figured out. Yes. Okitegeera. Kati bwe bakulabako bano abantu abangi abakutambulirako, they tend to think, no, these people tubeera nabo abamu nga batya n'okwogera naffe n'otugamba amazima. Abalala babeerawo nga bo baliwo lwakyakulya. Bekiggwaawo n'ayitamu. I experienced episodes of depression last year, and bino byogerako nabiraba. Lwakuba nti nze saakozesa biragala naddala. So kye nakola ne nzirayo ku bakwano bange be nabeeranga nabo abaali bammanyi nga tebanjagala lwa nduulu. Ne neesonyiwa abantu abasinga be tuli nabo mu industry eno. Era abasinga be mbasanga twebuuzako hello bye. Nengenda mu maaso kuba beera bakwagala okyali mu hello ne bye. Kasita ovaawo ogenda owulira baga kale Kasuku omusajja yali ow'amaanyi. Kati ne twabeeranga naye wano ffene tumugamba kati yagwa. So I think you need to find a circle of friends. Nga teri muno nga bakwagalanga Gloria. Just that. Ekyo kye kisinga okuleeta obuzibu nti empowerment eyo gye tufuna n'enduulu ezo ze bakukubira. Tomanya nti ate waliwo time wogenda obeera wekka. Nga tezo enduulu tezikyaliwo. Kitegeeza gwe bw'owenya amatu enduulu. Ate n'obutamanya n'obutavaluinga ndowooza friendship. Ebiseera ebisinga waliwo abantu abatwagala naye tetubaagala back. Ate tufokasinga ku mikwano egitukubira nti jangu tugende mu bbaala, jangu tugende tukole kino. Ugamba n'osanga ng'omuntu gwe weesibako naawe ne advice oziwulira zaakuwa, but you stick around, you say that's my friend. So ebiseera ebisinga naffe tuyiga okumanya okuselectinga, tubeere ne selection. Tumanye nti omukwano guno gwenselectinze guntwalawa. That's true. Okay, but of course, finally we learn that life always offers second chances. She's riding her second chance. That we believe, bono somye no mara, you get an organization to take you on. Things will become brighter. So the many times you fall down, get back up. There's a song, there's a guy called Nas, Nas. Remember I know I can.
He talks about everything we have talked about here, what is happening to people. He was basically telling children to focus on school, good behavior, loving each other, do away with drugs, what. It was particularly out to black kids. Because I think the time we are from is the black community, I know that backlash of drugs, crime, and all those things. So he was trying to show them the good side of life. And so if you can get that song, I Know I Can, by Nas. Muluzanyire ku baana namwe mulowuliremu, those that are out of hope, find the hope inside you like she did, to pick yourself up and get life running again, because obulamu tewali agenda kukusika bw'oba teweesise. Everything has to begin with you. You realize there is a problem, you start finding solutions, fene tukusanga along the way. Yes. Kale, tweyanziza nnyo owebale kujja. Abayambye Pretty Glow gy'asabira 12 steps. 12-step program. It's an NGO. Yeah, it's an NGO. 12-step program. Actually, babeera ne meetings from Monday to Sunday. Mulina special places of meeting era nti mwezzaamu amaanyi. Olina owulira testimony yo n'otegeera nti olunaku lwe yaluyisemu bw'ati kino kyakoze. Kubanga ebiseera ebisinga ffe ba addicts ababadde ba victim of addiction tufuna obuzibu nti the trust bw'ebeera broken okugizaawo nayo si kyangu. Kati otuuka nga n'abeewaka ate abantu badde best support system already nabo wabamalamu dda amaanyi bagezaako ne bafailinga. So okubeera nga baku distrustinga like oba ogezaako okuyimirira naye nga bonna bakulaga nti tetubiraba, so nekikumalamu amaanyi. Naye nga tugezeeko okwagala bano abantu kubanga baali bantu ba mugaso. Just life has ups and downs. Byabaawo naye tugezeeko okubaagala, tetubajajinga nnyo kubanga already byabaawo. Naye tuyimirire nabo tubaagale because love eyina engeri gyesupportingamu kino ekintu. Okay. Now, the problem is those who want to get in touch with 12 steps. Bagenda kukola batya? 12-step program. Meetings zibeerawo. I think they can just contact with me. Keep in contact with me. Nsobola okuba nga mbalagirira eyo gye tu meeting. So for you, how do they get to you? For me, they get through me on my number or Oga's number. Okay. So Oga, tusome number ya mukyala, tusome iyo. Eyo mukyala. Naye tebakusumbuwe nnyo. So what is your number? 0702 12 25 55. Yes, 07 02 0702 12 25 55. Eyo number ya Pretty Glow. Oba Gloria. The living testimony. Gloria. The living testimony. The living testimony. AKA Pretty Glow. Mukubireko naddala abalina people who are going through this same thing. Mulabe basobola okuba getting in touch with the 12 steps. Bayita 12 steps ahead. Yeah, the 12-step program. 12-step program. To exchange a few ideas. See how the battle against addiction, the battle against drugs, the fight against mental health problems is so big. I don't know if the Ministry of Health is aware of this, because there is so little campaign about the people who can help people with mental health problems, people fighting addictions, people with drug abuse problems. Gondi bachiratya awareness ntini nnyo ate nga ebintu kati the rate at which mental health problems and drug abuse related problems are on the rise is so high. It is so high. I just hope omuntu yenna alina organization eyamba abantu bano, government abali mu government nga muganyo creating awareness eno, muganyo okuba enduulu, muganyo olaga abantu services zino gye ziri. I just hope one day you don't wake up nga your favorite child is facing this and you have to call us for help. Please,
buli muntu aliyo mwena kyosobola oyamba kiyambe tulwanise ebiragalalagala tulwanise addiction tulwanise mental health problems. It is so bad what is happening. Actually, njagala twala mukisa kwebaza Eddie Kenzo, President Federation. Yeah, I've seen they have a program. Kwessira ly'amaanyi. Yes. Ate ayina abaana bangi bayambye bendabyeko azmi nange nanga ayimiriddeko nange in that kind. So nebaza ne team yonna eya Federation. Yeah, mental problem eyo bagitaddeko essira ly'amaanyi. Ne government etuyambeko eyimirire kubanga era leero enkya ayinza okuba mwanawo enkya n'aba wa muganda wo oba gwe kennyini oba omwami wo so bayimirire n'abaana abalwadde. Yeah, we really need support. Okay. Thanks for coming by. All right. We hope the next time we see you, you'll be better than even now. You'll have completed your diploma. You're doing a good job driving a Porsche car. What were you trying to say? You know, stuff like that. So I'm happy you still have a smile on your face and you're picking yourself up to see how you can be better. Until next time, mubere bulungi, mweraba.